to start, please turn your Bible to the book of Joshua, chapter 10. Santi is here. She's coming late because she has to take her car to the garage. She's coming with Cynthia. Kitab Yosua pasal 10, the book of Joshua, chapter 10. Kita akan membaca mulai dari ayat 7 hingga ayat 15. And we are going to read from verse 7 to verse 15. Joshua chapter 10 ayat 7 hingga ayat 15, beginning from verse 7 to verse 15. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai ke dekat Azekah dan Makedah. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azekah, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh datang kembali kepadamu untuk membaca dan mempelajari firman-Mu. Thank you Heavenly Father for bringing us here today to learn from your word. Kami berdoa, bicaralah kepada kami. We pray, may you speak to us. Biarlah kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. We pray, may we understand what it is that you are going to say to us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Mari kita membuka halaman 32, page 32. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan Yosua membuat kelima raja orang Amori gelagapan. Mereka tidak menduga, apalagi siap menghadapi Yosua. The sudden attack that Joshua did made these 5 kings of the Amorites surprised. Caught them by surprise here. They did not expect, let alone ready to face Joshua. Alhasil pasukan mereka kocar-kacir dan lari dari Gibeon. As a result, they were all spread out. They all ran from Gibeon. Di luar Gibeon, Tuhan sudah menunggu dengan batu-batu es, sehingga lebih banyak orang yang tewas karena hujan batu es daripada yang ditewaskan oleh Israel dengan pedang. Tambahkan kata pedang. So outside of Gibeon, the Lord God is already waiting with the hail. That the Bible says in verse 11, there are more who died from the hail than from the sword. Pertempuran berjalan dari pagi hingga hari mulai gelap, dan kegelapan adalah
keuntungan, tambahkan kata keuntungan. Buat orang Amori yang berusaha lari. So the battle actually raged from morning until dusk, until it's getting dark. And of course, darkness is a benefit to the Amorites who were trying to run, to hide. Itu sebab Yosua berdoa dan meminta kepada Tuhan. And that is the reason Joshua prayed and asked the Lord, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan kau bulan di atas lembah Ayalon. Joshua pray, sun, stop over Gibeon, and you, moon, stop over the Ayalon Valley. Tuhan mengabulkan doa Yosua, ia menghentikan, tambahkan kata menghentikan matahari dan bulan sampai pertempuran selesai, tambahkan kata selesai. And God heard Joshua's prayer. He stopped the sun and the moon until the battle stopped. Nah, sekarang kita akan belajar ya firman Tuhan untuk kehidupan kita. Now let's apply the lessons that we have learned into our lives. Sekali lagi kita melihat, bukan saja campur tangan Tuhan, tetapi juga kerjasama, tambahkan kata kerjasama Tuhan dan manusia. So once again we see not only God's intervention in the lives of men, but also God's cooperation with men. Sebelum Yosua berangkat perang, Tuhan datang kepadanya untuk menguatkan hatinya dan memberikan janji kemenangan kepadanya. You see, before Joshua leaves for war, God has already come to him, encouraged him, and in fact gave him the promise of victory. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. The Lord God says to Joshua, do not be afraid of them, because I have actually given them to you. Namun itu tidak berarti Yosua dan Israel tidak usah pergi berperang. Mereka tetap harus pergi dan mengerjakan bagian mereka. But that doesn't mean Joshua and Israel need not go to war. They still have to go. They still have to do their part. Yosua tidak tahu dengan cara apa Tuhan akan memberi kemenangan, tapi ia percaya pada perkataan Tuhan. Joshua has no clue as to how God will give him the victory, but he believes in the word of God. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita pula. And that is what God wants from us. Meski kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan bertindak, kita harus percaya, tambahkan kata percaya, bahwa Tuhan pasti bertindak. Even though we have no idea how God will act, but we must believe He will act. Kita mengerjakan bagian kita dan menyerahkan selanjutnya ke tangan Tuhan. Betul, tambahkan kata Tuhan. We do our part and we surrender the rest unto God. Saudara, kadang memang kalau kita berkata, ya pokoknya saya berserah sama Tuhan dah, terserah Tuhan dah. Di satu pihak kita bisa berkata, aduh orang ini kok begitu rohani, begitu beriman, sehingga percaya 100% Tuhan akan bertindak tanpa dia melakukan apa-apa. When somebody says, oh I just want to just trust God, whatever, I will just surrender everything to Him. I know He will do this for me. And yet, he or she will not do anything. So, of course, we can say that, oh, wow, that person is a woman of faith or a man of faith, really godly,
That's why he has no fear whatsoever. He believes God will act, and he doesn't do anything. Well, that's not how God works. Yeah? You can come in. It's okay. They just came back from the garage. My wife's car had problem earlier today. Okay, if you want this. Okay, let's continue. Nah, jadi saudara, memang kalau orang berkata begitu, di satu pihak sepertinya orang itu rohani dan beriman. Tapi saudara, seringkali ya, kalau kita berkata begitu, bukankah sebetulnya kita ini takut? Kita nggak mau menghadapinya. Dan daripada menghadapinya, kita bersembunyi di balik Tuhan. But the fact of the matter is, oftentimes when we say things like that, I surrender to God, whatever, and then we don't do anything, we don't do our part. The truth of the matter is actually we are afraid. We are so afraid to face whatever it is that we must face, that we choose to hide behind God. Saudara, bertahun-tahun yang lalu ada seorang dekan dari sekolah atau fakultas psikologi di Fuller ya, Dr. Maloney. Dia itu yang menelurkan istilah coping faith sama defensive faith. He came up with these two terms, coping faith and defensive faith. Dia bilang begini, orang-orang Kristen tuh seharusnya memiliki coping faith, bukan defensive faith. Yang dia maksud dengan defensive faith adalah itu, yang bersembunyi di belakang Tuhan karena tidak mau menghadapi kenyataan. What he was talking about when he said defensive faith is those who hide behind God and do not want to face the fact. Christians must have coping faith, meaning what? We face it with God. We face it with God. Jadi kita mesti tetap hadapi apapun yang mesti kita hadapi. Tapi kita hadapi bersama Tuhan. Kita tahu Dia akan menolong kita. We must face whatever it is we must face, but we do not face it alone. We know God is with us. Coping faith, not defensive faith. Nah, ini yang kita lihat di sini. Tuhan berkata, Tuhan akan memberi kemenangan kepada Yosua. Tapi dia tetap harus pergi berperang. God said to Joshua, I will give you victory. I will give the Amorites to you. But you still have to do it. Nah saudara, bukankah kita ini nih bisa berkata begini, wah kalau Tuhan akan memberi kita kemenangan, udah pasti kan bakal menang. Ya buat apa susah-susah perang? We have this idea, well if God already said to us, I'm going to give you victory. No matter what, so why should we go to war? God would give it to us anyway, without our doing anything. No. If Joshua did not go to war, he would have lost the war. He would have lost the war. So the promise of God, I will give you victory on one condition. You do your part. Jadi kita mesti ingat ya, when God gives us that promise, usually on one condition, we do our part. Let's continue. In coping faith, bagaimana stylenya? Oke, artinya kita hadapi. Cope itu kan berarti kita hadapi. C-O-P-I-N-G. Oh, C-O-P-I-N-G. Betul, coping. Betul. Coping. Mari kita lanjutkan. Tuhan memberi kemenangan kepada Yosua dengan dua cara. Okay, God gives victory to Joshua by two ways. Pertama, Ia menghujankan batu-batu es. First is by hail. Hail itu kita tahu ya, kita kadang-kadang ngalami di sini ya. Tiba-tiba hujan es. Di tengah-tengah nggak ada salju di gunung, tiba-tiba turun hujan es.
We know that hail comes even when it is not actually snowing season, not winter time. It just can come anytime. Kita tahu bahwa batu-batu es dapat memecahkan kaca. We all know hails can break glasses. Bayangkan apa yang terjadi bila batu-batu itu bukan saja banyak tetapi besar. Just imagine what would happen if the hails, the stones, icy stones, not only plenty but big. Sewaktu menimpa kepala, pastilah akibatnya fatal. Ya, lebih dari benjol. When this hail hit your head, usually it's fatal. If it's big and plenty. Dan itu yang Tuhan perbuat untuk menolong Israel. And that's what the Lord God did to help Israel. Cara kedua adalah dengan memberi penerangan. Tambahkan kata penerangan. Kepada Israel agar peperangan dapat berlanjut. The second means is God gives light to Israel. So, the battle can continue. Tuhan memakai gejala alam, tambahkan kata alam. Yang natural. Hujan batu es, matahari, dan bulan. Untuk menggenapi rencananya. As we can see here, God uses natural phenomena. Natural phenomena. Hail, sun, moon. To fulfill. Masuk aja ke. Siapa yang membawa makanan kita harus welcome. Okay, thank you Gusya, thank you Fitri. Okay, let's continue. Okay, batu es yang biasanya berukuran kecil dibuatnya menjadi besar. Matahari yang biasanya terbenam di sore hari tidak terbenam sampai larut malam. Dan bulan yang biasanya baru terlihat setelah matahari terbenam, terlihat dan bersinar terang. What God did was, He convert the hail from small size to big size. He changed the sunset. Usually it happens during dusk, but this time late at night. And thirdly, the moon usually shows up after sunset, right? But this time, even though the sun has not set, the moon is already visible. Semua diperbuat Tuhan untuk menolong. Betul, tambahkan kata menolong. Umatnya Israel dan hambanya Yosua. God did all this to help His people Israel and His servant Joshua. Mari kita lihat pelajarannya buat kita. Ya, let's apply this to our lives. Itulah cara Tuhan menolong kita dan melakukan karyanya yang ajaib. That's how God helps us. And that's how God does His wondrous works. Ia memakai yang biasa, tambahkan kata biasa, dan menjadikannya luar biasa. He uses something that is ordinary and makes it extraordinary. Dia tidak mendatangkan atau menciptakan sesuatu yang baru. He doesn't bring something that is totally new. He does not create something that is totally unheard of. No. Ia hanya, tambahkan kata, memperbanyak. Tambahkan kata, memperbanyak. He only multiplies. Dan memperbesar. And He enlarges the hail. He makes the hail plenty.
and he makes the hail big. So you see, he multiplies and he enlarges. Kedua, ia memperlambat dan menahan, yaitu matahari dan bulan. And second thing is, he slows things down, the sunset. Usually sunset at misalnya 6 o'clock, but this time it sunsets at 12 o'clock midnight. He slows things down dan dia menahan. And he keeps, ya. Instead of biasanya terlihatnya kapan bulan, tetap Tuhan munculkan meskipun ada matahari yang masih bersinar. Even though the sun is still rising, God still brings and keeps the moon to be out there, to be seen. He multiplies, he enlarges. He slows things down, and he holds. Tapi yang dia perbuat ini semuanya atas yang alam, yang biasa. But he does all this to natural phenomena. The sun and the moon and the hail. Jadi ini yang kita mau ingat ya, cara Tuhan bekerja. Jarang sekali ia meruntuhkan, tambahkan kata meruntuhkan dan membangun ulang. Rarely does he destroy and rebuild. Rarely. Lebih sering ia hanya memperbaiki. Tambahkan kata memperbaiki. Yang rusak dan menambal yang bolong. More often than not, he just fixes what is broken. He put a patch on a hole. Saudara, kita ini maunya ya, kalau ada masalah, Tuhan hilangkan, Tuhan bawa yang baru. What we usually ask God to do is, when we have a problem, is God will make our problem disappear and bring something totally new. Sometimes he does that, sometimes. But in general, he doesn't. He wants us to stay and to fix. He will help us fix it. He will make some changes here and there. But he does not make the problem or the old disappear. Santi dan saya sudah menikah tahun ini 40 tahun. Ya, this year, Santi and I are celebrating our 40th year. Saudara, sampai hari ini Santi dan saya masih harus tetap belajar. Masih. But to this day, Santi and I still have to learn from each other. Through our mistakes, through our failings, we still have to. Jadi saudara, Tuhan meminta kita stay. God usually asks us to stay with the problem that we are facing. He will make some changes here and there, but he still wants us to stay. Because what he usually does is, he doesn't make things disappear. No, he will help us fix the problem. Jadi dia memperbaiki yang rusak. Dia nggak buang yang rusak, beli yang baru. Enggak. Yeah, he doesn't throw away the broken whatever problem that we are facing. No, he doesn't. He doesn't get us a new one. No. We still have to face it, but he will help us fix it. Ingat ya, we have to face it, but he will help us fix it. Okay, sambung. Let's continue. Firman Tuhan berkata, belum pernah ada hari seperti itu, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seseorang seperti itu. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. The Bible says there's never been a day like that, before and after, that God heard somebody's prayer like that. Because
It was God who actually went to war for Israel. It was God who went to war for Israel. Bukan saja Tuhan mendengar doa umatnya dan memberikan kemenangan, tetapi Tuhan pun turun tangan berperang, tambahkan kata berperang, membela Israel. Not only did he hear the prayer of his people and give them victory, but he also went to war with his people. Ia menghujani orang Amori dengan batu es dan ia menahan matahari dan bulan. Ya, he sent the hail and he kept the moon and the sun. Tuhan berada di kancah pertempuran. Tambahkan kata pertempuran. The Lord God was in the battlefield. Jadi ini pelajaran yang kita mau tarik buat kita semua. So here's the lesson for us to draw from. Gambar bahwa Tuhan duduk di sorga, mengatur kehidupan manusia layaknya orang bermain catur. Tambahkan kata catur. Adalah gambar yang tidak mencerminkan Tuhan Allah yang kita kenal dari Alkitab. So the image that sometimes we have of God sitting in heaven, taking care of, taking control, arranging the lives of man as if he is playing a chess. That picture, that image does not reflect the Lord God that we know of from the Bible. No. Tuhan Allah terlibat di dalam kehidupan kita. He is involved in our lives. Dia turut menanggung derita yang kita alami. He bears the pain that we must also bear. Ia bahkan turun menjadi manusia dan mati buat hukuman dosa kita. He even sent his son to become a man and die for the punishment of our sin. Ia adalah Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya. You see, he is actually our Father who loves us, his children. Bagaimana mungkin Bapak tidak turut menderita? Namakan kata menderita. Melihat anaknya susah dan tidak turun tangan menolongnya. How would be possible for our Father not feel the pain that we feel and not help us when we need his help? Jadi Tuhan ikut merasakan penderitaan kita. God does not only understand our pain, he feels our pain. Kita mesti ingat itu ya. Kadang kita berpikir, oh Tuhan mengertilah penderitaan kita, tapi dia tidak merasakannya. Keliru. Dia bukan saja mengerti, dia merasakan. Not only does he understand, he also feels the pain. Ingat, dia Bapak, kita anak. Always remember, he is our Father and we are the children. How can it be possible for a father not to feel the pain of his children? Impossible. Jadi waktu kita ini sedang dalam penderitaan, ingat, dia juga turut menderita. So whenever we are in pain, in sorrow, remember, he too feel our pain and sorrow. Oke, saya sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya atau memberikan komentar? Silakan. Silakan. Kodek dulu, silakan. Itu di dalam Bible ditulis batu besar.